fàttali leen ñu ngi ànd ak Sam Sarr ci waxtaan bi mu dee def fii alxamis ju jot ci waxtu wi di ñu fàttali lenn ci la xewoon 1994 ak li ci toppa ba Yaya Jammeh jëlee nguuri Gambia soo léegi nga tasee kambi ma tasee kambi Jawsuwang ma ne ko fooy dem mu ne ma State House ma ne ko ñu laa ut pour arrest la de moytul mu ne ma fooy dem ma ne ko damaa dem suñ kër Serekunda mu ne ma nañ ànda so he followed me dem ba suñ kër ma seet suma family waxtaan ak ñoom suma yaay and so on explain na le because fan yi yëpp aw ma woon time pour dem fa and they were very excited dégg nañ ne def nañ ma ministre ñoom ñëpp a ngi kontaan ma ne leen nag waaw damaa delluwaat State House kam bi ne def maa toppa ma àndaa moom ba State House waaye bi ko Jammeh gisee mu ñëw nuyu ko ci lifin mu cancel everything waaye fi ñoo toog di waxtaan noonu rek mu am soldat yu ñëw ne Langtombong Tamba who was the presidential second in command of the presidential guard commander mu ngee jéem a saboter coup d'état bi parce que mu ngi woon Fajara barracks ba pare soldat yi fa nekka remember sa soldat ñëw ne Jammeh am na ki lee ngee saboter coup d'état bi bi mu ko soo mu ñu joxe ordre ne nañ ko arrest yóbbu ko Mile 2 time boobu xam nga Sanna ngee arrest ku nekk di yóbbu so ma ne ko man nag mu daawat ma trop parce que mu ne leen lan moo nekkoon ma ne ko mu ne nañ arrest Langtombong Tamba because dafa am yenn soldat yu jógee Fajara baax ne mu ngee saboter coup d'état bi so man nag ma ne ko loolu dee dina strange parce que Langtombong gannaaw yàlla bokk na ci ñi indi jàmm parce que bi ma waxee moom bés boobu ne ko soldat yaa ngee ñëw he was the only one ku ma ne saa ñun duñ fi commencé xeex su ñëwee dinañ jéem a négocier te gars yi ba xeex du am ci dëkk bi ma ne ko kooku dina ma jaaxal waaye di nga gis na sax Jammeh kontaanu ci woon parce que ñoom ñoo nekkoon ci presidential guard bi together waaw moom saaf naa Langtombong Tamba so waaye balaa ñoo wax about 15 minutes rek Langtombong Tamba exit ñëw nuyu ñu yaru noonu ma ñu laaj ko what happened parce que gars yaa ngee wax ne mu waat ci ndeyama bàyyam ne man lan lay saboté mu ne ma gars yi fii nañ ne rek man bokkuma ci ñoom soldat yi GNA yi bokkuma ci ñoom maa ngi dem pour jéem a fit in pour wan leen wala wootaay woon they are so aggressive in fact ñu bëri sax dañ ma doon insubordinate ñoo xam ne maa leen senior dañ ma doon wax yu naxari so man dama leen wax ne rek lii warut a amee nii so ñu ne ñu ngi maa boole si moo tax ma ne ma ñëw explain suma boppa lii moo tax jàppuñ Langtombong Tamba ñu cancel ko so boole wante bi gannaaw gi because bi kam bi demee Langtombong dem dama taaj Jammeh ma ne ko balaa ngeen maa war a arrest or anything because Sanna ngee arrest lu nekk te kenn xamul ko jëlut permission ci anybody ma ne ko ngeen console ma ndoo ngeen wax ma lu xew parce que bugga naa xam balaa nit di ñëw di wax loo xam ne amut mu ne ma yow Sarr kana laa arrest ne la ma ko waxee sax yow kana laa arrest te to be honest with you Peter gars yi maximum respect lañ ma jox especially even Sanna Sabally ki nga xam ne moom a arrest on the 27 demoon naa ci bés boobu sax ci one of those days ma dem tëdd ci benn room because I was so tired may relax noonu rek booy yi di coow ci biti ma dégg Sanna naan leen shut up Captain Sarr is sleeping don't disturb him that is how much he respected me why parce que twice ñu ngi bugg a daxa Sanna ci army bi man maa taxaw ne du fi am benn bi Kudang la 1992 dañ demoon ne ñu ngi robi use ammunition ci army bi ñu dem loo xam ne by law it's not allowed waaye commandant Ndaw Njaay moo authorisation loolu years ago ne because of the boredom suñ buggee mun nañoo jël ci ammunition si dem fetali ay rab ay mbaam ak yooyu and this day dañ demoon pour robi mbaam
ñu gis benn mbaam nag mbaam mi daanu mbaam bu leen ëpp doole boppa rek ñu ñëw ba tiim ko bay ko lifin mbaam mi buret booy bi fekk benn booy a ngi moom itam mu ngi wàcce safety kajam bi trigger bi loxom bi rek mu tiit xëcca bal bi rek mu rey saajin bi ci taawaay waaw dóor ko bal ci wet mu ne faddee lu serious la wax ni so lu very sad time boobu xam nga ñu ngi wax affaire yi ndax dañ war a indi Nigerian si or not colonel Sow mooy suñ commandant baat bi mu naari ko be mu ne nag foog ñu court martial Sanna for taking arms ammunitions di dem di robi and is not allowed ne loolu war koo def dëgg la loi bi waaye nag dañ ko joxoon ne leen mun ngeen koo def waaye ndaw njaay te soldats yi dañ ko doon def a lot commanders ya fa nekkoon munoon naa ne about 3 commanders ñu ngi fa woon def nañ the same thing waaye yàllaa leen dimbale rek amuñu accident soo ñu taxaw mu ne colonel Sow du fi am mu ne ko lii is be rule boo xam ne commanda bi moo ko paasoon yàgga na fi te kenn waru fa def dara saabali ñu xeex ko be ñu bàyyi ko then again in 90 bi ñu indi ko nag from Kudang yóbbu ko ci indi ko Yundum ñu change ko mu nekk Yundum second demonstration yi boy yi jógee Liberia bi tax nag Nigerian si ñëw fekk colonel Sow mu ngi jéem a noppal pour buñ change Maba Diop Sanna moo nekkoon duty that night so boy yi ñëw rek overwhelm the whole guards jël fetel yi ma ne man dama toog ci office bi rek dégg fetel yi ci biir camp bi paaw ma ne waaw what the heck ma génn gis boy yi ne ñoom tey foog ñu fay leen mbay li am ci dëkk bi ñu am jël nangu moto yi ne ñu ngaa dem Banjul orsag waaye nag xam nga time boobu li ma wax rek ne su du toon Nigerian si su soldaari Gambia yi commandon unit si reyantey am ci dëkk bi waaye boy yi niñ ko fay ne easy pour coup d'état bi duñ ko am because Maba Diop dafa jóg mobilise boyam yi ñu toxaleen ba bi ñëwee Saaro foofu itam ñu fekk fa gendarmerie bi mooy TSG bi time boobu ñoom it am nañ doole goo xam ne su armée bi buggee ñëw Banjul mun nañ leen a stop so because ñu ñëpp a amoon doole so ñoom ñoo leen doon xaar ci bridge bi so foofu lañ leen stopé ñu arrest leen yóbbu leen Mile 2 ba dañ leen court martial you know and so bi ñu defee loolu nag colonel Sone foog ñu court martial Sanna Sabally because moo nekkoon duty te suñ ko court martialee dañ ko doon daaxi ma ne ko waaye nag force demonstration bi ñana nekkoon on duty because 1990 amoon nañ fi duty demonstration similar one boo xam ne dañ dem ba State House ba office yi Jawara toog ñoo daxalu kii Ndaw Njaay ñoo ne nañ ko génnee ci awe ma ne ko ñooñu defuñ leen dara lu tax ñuy def dara Sanna Sabally mu ne loolu itam ñu fight ko ba mu toog moo tax billahi Peter I'm not joking Sanna toog na those days after coup mu ne ma saa dama laa tànk ma ne ko ci lan mu ne ma su du toon yow du ma nekk ci army bi yow rek yaa daan taxaw di ma defend moo tax bi ma Sanna arresté on the 27 dama foogoon ne dafa kaf waaw dama foogoon ne dafa kaf soo xaw ma nag ndax because boobu beneen épisode la boo xam ne dina dem fi long time. yaa ngi gën a yokk rek ci épisode yi ñu war a wàccee. ba pare. waaw dama la bëgg a wan something. gis nga lii dama wane foog ma indi ko ma wan la ko gis nga yii Peter. oh waaw. yii ay tissue paper lañ ak ay yoo xam ne. they are 30 years old. over 30 years bi maa nekk prison 1994 every day lu xew dinaa jël tissue paper ma bind ko suba ba ngoon li xew date bi tissue paper wala toilet paper toilet ak tissue paper ba ko am tissue itam ak toilet because tissue yi ñoo yaatoo nii ok understand nga dinaa ko binda
wax li xew minute by minute su ma paree ma rap ko something you know amoon na benn prison officer boo xam soo ko joxee $20 soo ko dee yóbbul ma ko baara sax koy la mu yóbbul la ko so mu yóbbul ko suma jabar mu denc leen because liñ njëkkaa xam prison mooy ne duñ nangu kenn binda dara duñ nangu kenn read dara pen amut paper amut understand nga kuddu amut paaka amut loxo ngaa lekkee yëpp plastique la ba pare soo waaye lu waral loolu ngir kaaraange prisoners yi parce que xam nga mun ngaa use pen rey sa boppa waaw mun ngaa use kuddu rey sa boppa mun ngaa use waaw foog ak yi nga wan ni paaka especially time British yi benn tey nag loolu fa nekk waaw so loolu di nga gis ne nag ñun moo tax biñ demee ba nanda place bi you know xam ne nag prison officer yi sa ay kapoor boy yi lañ rek you know fekk ñu man ba pare xam nga ñun sax li ñoo tëj foog naa ne for almost man maa ngi fa am 10 months foog naa 7-8 months yëpp ñu ñoo fay sa salary suñ salary every month suñ jabar yi dem jël seen suñ salary yi ba pare yónnee ñu ko mile 2 so yooyu lañ daan dukkoo gars yi pour ñu jàppale ñu so ku la daan abal pen bi nga daan bindee bi nga bindee yii yëpp prison officers yi dañ la ko gannaaw gi dañ ko in fact maa ngi amoon benn poti meew boo xam ne gannaaw gi dañ ñu indi powdered milk boobu lañ daan xóoyal def ci cere gi ñu jox guddi so maa ngi amoon benn poti meew boo xam ne dama ko réserve pour denc li ma bugg a denc so paper si su ma ko dama ko daan dugal ci mbuusi naa naka muur ko ci biir poti meew yi suul ko ci biir meew suul laa bugg a wax sax ci biir poti meew yi and then Peter lii soo gisee suma book bi accurate fii laa doon jëlee information bi you know li gars yi wax sax understand nga man ko dama ko dee su ñëwee mile 2 nag foofu laa waxee nag dinaa mun a jël ay position bii maa ngi remember sax bii septembre la parce que August lañ door di ñu jox sax ay paper si leeg yooyu defoon nañ ko ba ma smuggle radio ci biir film boo xam ne ci poti meew laa ko dugal so waaye am na benn président officer bu baax nag dafa ma tuddee doom sax gannaaw gi so su ma ñëwee rek mu ne ma ëllëg dañoo saaj de jox ma sa radio bi ma jox ko mu radio su guddi jotee ma def ko déglu lii xaptun ci dëkk bi ba pare not only that Peter ñun dañ daan meeting pour seet naka la ñoo bindee pour influence decision yi government bi dama daan bind ci paper si observer almost every week maa ngi bind di send naka la tuddaati articles observer di defend suñ position ba pare di ko send sa BBC dégg naa ñu read suma paper si ba tay BBC and guess what xam nga ban tur laa daan use Ibu Koli foofu laa jëlee turi Ibu Koli moo tax bi ma génnee America di use Ibu Koli xamoon naa ne ñi ma nekkal ci jail bi yépp xamoon nañ ni man la because man maa daan binda suñ eggee foofu nag dinaa la wax sax bés bi ma strike du ma bindaati you know foofu dañ ci teg ay 2 months rek so all right ñëwaat back to Jammeh so ma waxtaana Jammeh affaire yi Tuuti Fall you know and then mu ne ma Tuuti Fall you know that's the woman I want to marry blah blah so we are going to nañ mi soone rek xëy na fan yi we can send somebody and I was very excited Peter man maa nekka foofu Yaya Jammeh ñuy waxtaan ma moom lu nekk ñu waxtaan ko ba almost about 10 o'clock ma ne ko man nag foog naa ne man kenn rek a fi am jabar ci yéen man maa nga am jabar ak doom damaa ñibbi so that night CDS Mamad Cham fala fanaan Yankuba Sana Sabali ak Haydara ñoom it ñu ngi woon ci néegi ci leen xam nga moom kii non néegi njéeme moom Jammeh néegi ci leen la jëloon ak Edward itam foofu la fanaan so ma ñëw ñibbisi da dee maa ngi ñëw suma jabar di ma laaj sax ma ne ko ñu nga fa dee ñu ngee koto waaye daal benn tey affaire bi stable a good because man mënuma understand Sana Sabally ngee arrest nit ñi rek te xaw ma luñ def
Jammeh sax laaj naa ko mu ne ma bul woori kii suñ passé dinañ ko stop waaye Sanna dafa meloon ni ku dof rek yaru bi nekkoon ci samane yëpp a change Sanna du daan xool ci bët su ne la daan def rek yes saa kàddoom sax doo ko dégga waaye you know all of a sudden power dugg na ci boppi boy bi rek mu ne nag dinaa yëy dëkk bi ma dem you know as usual nekk foofu the following day you know suma xale yi de we are very young nag Mohammed was the oldest 6 years you know Jamil was 3 years understand nga so ci suba si ma ne ko ëllëg lañ ñoo swear in nag pour ministerial position bi muy Wednesday 27 and you know ma jógee Yundum ma jógee mile 7 laa dikkoon mile 7 xam nga mile 7 ci koota si gannaaw radio Gambia ngoog foofu laa jógee nag drive ñëw egsi State House fekk fa a large crowd of soldiers ñu ngi taxaw ñu ngi sol seen li fi nii maa ngi amee woon nag suma weapon si of course waaye Jammeh doon wax ne non bu kenn indeeti weapon ci néeg bi parce que moom trust weapon ci biir room bi soo ma ubbi bunti moto bi rek génnee suma weapon si yëpp dugal ci biir moto bi tëj ma wax rek Kambe ma njëkkaa gis capitaine Kambe rek mu oo salute you know salute as a senior officer ñëpp tojal ma ne standard is ma dugga you know dem straight fi néegi Jammeh ma dem interestingly this was about 8 o'clock before you know ma ñëw fekk foofoo ngi wéet be ma fekk fa benn gendarmerie officer maa ngi ko bind ci muy Mbaalo Seydi Kan couple la ma ñëw fekk ko mu ngi toog moom kenn ma ne ko ay where is Jammeh mu ne ma eewoogul ma ne ko eewoogul 8 o'clock non loolu munu sa am ma ne ko Jammeh nga xam ne ñëpp moo leen a you know démb ak li mu ne ma eewoogul ma ne naa loolu that's very strange ma wook ci corridor bi rek tasee singaate ma ne ko how are you officer mu change li fi nam daal countenance am daal ma ne ko waaye anyway li ñu waxtoon démba li ñu waxoon démba xanaa suñ paree man I am prepared pour dem Liberia parce que dama bëgg a dem jëli Sama Jawo ak Lamin Bojang Captain San ñooñu important we have other important things to do and in a very rude way ma ne wow something has changed what happened ma dem room bi ma mat ci am fanaan capitaine ma fekk ko moom mu ngi taxaw di waxtaan ak kii naka la tuddaati foreign minister bi ki what's his name Sonko Bolong mu ngi waxtaan ak Bolong Sonko ak foog naa ñoom Amina Fall Sonko mu ngi leen ñu ngi ñëw ñun tamit ñuy outside ma ñëw dugga si ma ne ko lu xew mu ne ma ci lan ma ne ko ñu ne Jammeh eewoogut ba pare man maa ngi ma ne ko something is not right de caam xanaa dafa am lu xew di démb ci guddi mu ne ma non dara xewul ma ne ko parce que man maa ngi wax ak kii singaate waaye ni ma tontoo is very rude ma ne ko man nag to be honest with you su dee lii la ma dama ñii du ma nangu lii de man damaa dem mu ne ma non lii ma ne ko this something is happening caam ñu ne kilee ngee nelaw benn tey Jammeh is not right loo xam ne ñu ngi war a def cérémonie ay 9 o'clock mu ne ma waa man sax démb musuma confess ne ma man sax démb ci guddi room bi ma doon tëdd di nelaw singaate dafa ñëw boore 1 am 2 am ne naa jóg génna moom moo ma senior léegi parce que moom council member la te moom is just an ordinary member of the government mu ne ci la jóg jël bagaasam yi pour génna mu ne ko ok anyway tëddal fii ba ëllëg ma am going so mu ne loolu day def na ko ma ne ko something is not right ma ne ko daf la ñëw na nga génna yow amuloo right pour fanaan moom moo fa war a tëdda mu ne ma yee man nag su doon man la ci guddi googu loolu su ma daloon dama paa génna dem suma yoon waaye caam you know nekk koo xam ne rek mu ngi ma jógee foofu génna ci lifin ma dem dugga néegi fii Sana Sabali nekk ma fekk ko mu ngi toog moom moo saari bu Haydara
ma ne good morning gentlemen good morning rek ñu jóg daw génn ñoom ñaar foofu nag suma xol yaa na trop ma ne waaw lii something is not right lii daal tey daal moom xam naa ne something is not right ma dellu si waat fekk kii naka caam mu ngi ci néeg bi ma ne ko caam man daal ñii ni ñoo behave nii man suma xol dafa yaa na mu ne ma non you are looking into this too deep sorry du garaaw fi ma taawa moom rek ñaari soldat egsi nañu ne caam Sanna ne nga daf la bëgg a gis na nga ñëw downstairs caam di teg ba di ñëw ñu ne ma and you too sir ma ne waaw ñu wàcca man maa caam fekkaleen ñu ngi taaw ci biti ak seen moto yaa ngi rang Sanna ne naa dugga ci motoom bi Saade bu nee na caam dugga ci motoom bi dañ dañoo yóbbu yundum dafa am lu ñoo wan foofu laa ne nag something is really really wrong waaye xam nga time boobu rey amul dara amul like maa ngi jàpp ne rek is normal lii la ñu taal moto bi génna waaye bi ñoo génna ñëw bi ci bunti State House bi ma seen docteur Ndiaye mu ngee dugga si recommend nañ bañ ne moom itam dañ ko war a swear in as Minister of Health rek gaa yi ne stop di car ñu stop ñu ne na docteur Ndiaye itam dugga ci moto bi ci moto foog naa ne moto caam bi lañ dugga ak Sadibou Haidara ñu continuer nag dem Independence Drive from Banjul noonu continuer génna ñu uti génna Banjul daal and I was like waaye li ci gën a soof mooy ci suñ kanam soldat yaa ngi load ci pick-up truck yi ba fees dal armed to the teeth ma ne something is wrong ñu dem ba ñëw ba ut mile two rek ma gis ñu drift left gars yi ñëw piip ñu ubbi ñu dugga ma ne gars yi moto bi dafa taxaw rek soldat yi yëpp wàcca sumay ak seen gon si point ne ko Sanna sabali ma ne ko Sanna what is going on sir you are under arrest loolu ma wax sir you are under arrest ma ne ko for what mu ne ma sir you are just under arrest explain na lu ma dara waaye boobu yëpp mu ngi laa saa mu ngi maa saa sir you are under arrest di la jos sa cër daal yes because Sanna xam naa ne guilt bi ma arresté survive ko ba tey jii because xam nga bi ma génn sax boobu dinañ ci ñëw bi ma génn sax mu ngi ci jeel bi yow di nga fàttaliku lépp ci li nga war a dellu ma ne yëpp dama ko binda mu ci suma boppa bi yëpp wala sànq so di nga gis ne bi ma génnee benn fekk ñu ngi ko tëj dama dem ba dañ dem mile two léegi yéen a ngi mile two gaa ngi cock seen guns yi yëpp aim at you and all of that aim at us waaw mu nga naan sir you are under arrest you are under arrest ma wàcca ma gis docteur Ndiaye moom itam ma gis Mama Cham and interestingly ma gis Abu Jeng he is the now national security advisor Abu Jeng yéen ñëpp lañ boole yóbboo ndoor waaw parce que Abu Jeng moom gendarmerie la woon moom ci TSG bi la bokkoon ñoom ñoo nekkoon ci bridge bi da dee foog naa war a fight gars yi jógee yundum moom moo ñoom Bajinka ñoom Alaaji Martin and so on xaw ma ko woon nag musuma koo gis musuma koo dégga waaye biñ demee ba door di setul ci laa ëlbatiku mu ñëw nuyu ma introduce boppam understand nga and he became a helper in prison non okay. ci mooy bi coup d'état bi amee bañ setul ok ba nit ñi distribuer ñëpp taw moom ci la ñëw feeñu ñu di ñu dimbale he was very helpful gannaaw gi sax foog naa ne suma record si ma doon binda sax mu ma ko doon téyel so ñu moom itam ñu enuwaale ko indi ko because he was around us ma ne waaw ñu du egga nag big door pa gars yi mel ni nag suma ay reykati nit lañ indi ñu yóbbu ñu ci this big building mooy confinement number 4 lañ ko ooyee place bu soof place bu ñu dem bare bi ñu eggee sumay karnaat yi ñu tëjee bunta bi rek looloo ñëwaat dox sa xol ñeneenti karnaat pa ano sanga ubbi ba pare corset yi
ñu dugga ma dégga Sanna naan soo biñ duggee ñun ñëpp ñu ne nag kana nekk fekk amoon na benn boy naka foote naa turam sax gendarme moom moo nekkoon cell number 1 ñu ne put Captain Sarr in cell number 1 he is very dangerous don't let him escape Sannaay wax de if he escape you are all dead ma ne waaw is this really Sanna Sabally ñu dugal ñi ma ne prisoners yi nag ñoom itam prison officers itam foog ne ñun dañ rey nit parce que xam nga ñu taba def ñu officers sorry ministers bañ war ñoo swear in nga jëkki-jëkki ne ñu nus indi ñoo mile 2 soo ñëpp dañ doon wax ne man dama doon jéem a coup d'état ba pare fen yooyu nag di rapide ba pare xam nga li ñoo wax soo joxee benn fen kenn jël ko daf ko multiply keneen jël ko def ci square root keneen jël ko divide ko keneen jël ko sin cosine be tangent before the end of the day mu nekk a big thing foofu nga doon déggee ne Sam Sarr dafa fetel Yaya Jammeh 5 times bal yi di rot mu ne ko nus jox yóbbu leen ko mile 2 xam nga yii yëpp soo gisee Jammeh taxaw ne man suma bugg bi yëpp dama doon fenn dama ñëw reveal yii yëpp understand nga so am na right pour wax loolu waaye Jammeh xamoon na li ma bind ci suma bugg bi yëpp dëgg la parce que moo tax sax daf ko wax rek February March April mi mu call ma def ma ambassador United Nations okay foog naa ne mun nañ ko wind down there waaw absolutely parce que bañ eggee mile 2 bañ tëj ñu Peter naka prison officer dama leen naan seet ci mbedd mi ne waaye ñu useless ñii ñan lay waaye these guys soo demee prison du ñoo caxaan Peter pour strip ma naked non naked dañoo génne sa bel sa leesi tànkay da naka daalay loo xelaat ne lii mun nga ko yëpp lañ génnee ba pare nag biñ gisee ne nag raastuma ba mu fees maa ngi remember benn Sergeant Bojang mu ñëw ne ma waaw yow nag ana sa téere yi fa lañ koo jàppee parce que ku nekkaa ngi indi téere benn room pour réew mi téere ma xoolaat ko ma mere ko sax foofu lañ ma duggee rës tëj cell number 1 ca la jafe-jafe bi start foofu nag fa la ñoo tëjee waxtaan bi tey waaw foofu la ñoo tëjee waxtaan bi tey sax jërëjëf Jah Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jah Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam, Suway. Yo, apply. Yo, luta do dede. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fay. What? Bisul mu fine. Oh, yes! Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave. Bisul mu fine? Wave. Your money is yours.